Hey guys, welcome back to my channel. My name is Eden. Today I will go ahead and participate with the Floral Challenge hosted by Lindsey and Heidi. Thank you so much guys for inviting me. I'm so excited. I did make this beautiful floral for springtime, and I am going to link Lindsey and Heidi channel on the description box. Please check them out. They are awesome ladies. And then I will share with you how I make this beautiful coffee table floral. صغبركن حواتي قاعد حنمتاخن لو ما عن تقاني سبيشال زغونت فيديو مخنياتو كلتا حواتنا عدي منان نيرن زي فلاور ناي زدل خايو عينت فلاور ناي سبرينج مسرح مالتيو انا قاعد ناي كوفي فلاور سريحي مالتيو سو كمي غير خم سرحكو خريكني. First I got this black from a Dollar Tree in a neutral flowers, and I had this vase. It was brown. I painted it cream. I got the black corners to fit with the vase. زي بلاكن كاب دولار تري كزيها تحري زي متحزنة فيورخ عني رحني مارون يعني رح بيج على خيا مالتيو تحر تي بلاك ناي دولار ستور بتكرنع كرنعو على الكيسة يأتي يوم مالتي فيت كوينو. And I got those beautiful flowers from a Dollar Tree, and I separate each of them individually. Sorry for the lighting guys, it was so dark and gloomy day, so I had to turn on the light, and it was like yellow, so I had to go to my office to finish the flowers. مليسا قاني زي فلاور تري أو دلخن كاب دولار تري جزئي ببحد قريت أيوة مالتي فليا بلين ببحد صور خابيج أخوي نوزل لايتين دبنا نيروشو معلتي. So I place each flowers inside the vase. تحرنت فلاور ببحد ندقبركو يأتين مالتي فتي أحمد حزيت. I place the neutral colors first, and then I add some purple accents. مجمرة تتعرو زبالة راهي جيرة تحري تين ليلا خاني أما أخل ما أخل أتين مالتي. Total cost of the flowers without the vase was under $20. لذي أخسر حكاني بجاكة متحزي كم إسرع أشد واحد يعد في مالتي.
Thank you guys for watching. I'll see you next time. I hope you enjoyed this floral challenge for springtime. I do love this flower. It look like, I feel like I bought it from the store. I will also leave Heidi and Lindsey channel link on the description box. Please check them out. They are awesome ladies. And thank you so much for watching, you guys. I'll see you next time. يقني لي حواتي فتيخنا أختكونا تسفى قبر عبز ما تزجزي خريقني نيزن حواتنا channel كعب تحت قبر الكني هتري أنت اللي خمتي خمس سرحة عبز ما تزجزي خريقني.